Hello guys, welcome to the top of the Keage station in Kyoto. One of the places that okay, that was weird. Okay. So one of the places that is quite famous to come to in Kyoto, mostly in spring, but actually, it should be all seasons because it's just different places, different points of that area that will be of interest according to seasons. So Keage means incline actually. So what does it mean? Here you see we have a body of water, the channel, and this channel connects this part of Kyoto to the Biwa Lake that is on the other side of those small mountains we have around here. It is mostly man-made. By that I mean that they did tunnels and stuff through the mountains, through the hills. Let's say hills, and to connect the city of Otsu at the south of Biwa Lake, to Kyoto by water. So here we are above the ground of Kyoto. So in order to not have all the water just flowing down out of Biwako, to control the thing, actually this part ends up at a level with the lake, and boats used to be brought on some wagons like this and pulled down the tracks. Well, of course the other way around as well, it could be pulled up. Salut Nivik. So they would take all the goods, all the boats with the goods on them down there to reach the channel network of Kyoto. So you see we are quite above Kyoto on this. Also, later on, when that didn't, when Kyoto had water issues, they started to have water run down from the Biwako to Kyoto. So some part of the channel is diverted to go pump systems that were made during the Meiji era. That's why all the buildings that you can see in the back there that date back to that time are made of bricks, are brick constructed, because it dates back to the introduction of bricks during the Meiji era. So on top here you have a small park. One of the points interesting is this fountain when it's working. It's really an industrial feel fountain. I will go down to it because it's not so much a waste of the incline to just jump those like 30 meters.
So related to all this, you have the statue of the Dr. Sakuro Tanabe that maybe you want to profile to see why they did put a statue of him here at the Keage Imperial Power Plant. No, Imperial Pump actually. Only the pump is Imperial. Those steps are very annoying. You cannot change feet. Very bad spacing. So there we go. We have the very industrial feel to that one, right? So here you go. You have the fountain and Kyoto behind. So you still have the tracks, the two tracks of the place. And on the sides of this incline of the tracks, you do have some trees with a good section that is very famous with cherry trees, with sakuras and things. So it's a hiking spot, quite famous, so that's why we'll see a few people going around with hiking gear. So all those trees that look quite ugly at the moment, they are cherry trees. So in the spring they are quite nice. Sun is back. On the back side we have a bit of maple tree. And down we have some trees that could change colors as well. So you know, it's pretty standard for people to come here for those nice blossoms with the city behind. And also you can have the snow of petals in this place, because that's the kind of sakura tree that are very fragile. So very fragile. So as soon as they have bloomed, just a little bit of wind will just take the petals away. So you can have like a rain of, or since it's white, a snowstorm of petals. So those views are very valued. You can see that in the back, behind those trees, there is a big orange thing. There is a huge torii in this area. Can you spot it? Right here. It's way bigger than any other around. That's on our fragile. So yeah, that will be on our itinerary today. You can almost see to the left down one more brick building from
Okay, connection is a bit fuzzy around here. Sorry guys, it's hard to predict. So we just have to power through it. There we go. So we are reaching the point of explanation where they show you the kind of boats they used. To carry things. So the latest versions were iron made. So that's basically wartime. They are metal made wagons. They would fix the goods under nets on top of the barge and just take it down. So at the bottom here you see how it goes. So the main part from Biwako to the left up to the top of the incline, you have a very small descent, 1 per 3,000, 1 per 2,000, 1 per 3,000, and then you end up 1 for 15. So the slope is way stronger than all the channel up to it from the lake. They do have VR attractions now, so you can have a look at that. Here is an old picture of how it looked at the bottom. So this Sanjukoku Bune, so Bune means boat, is a replica of a cargo vessel used on the Lake Biwa Canal, constructed in 1890. Sanjukoku Bune boats used to carry commodities such as rice, charcoal, soy sauce and sake between Kyoto and Shiga prefectures during the Meiji, Taisho and Showa eras. Because of a large difference in the water level of the boats mooring between Keage and Nanzenji, the boats were carried on a wheeled platform across the incline. As part of the Lake Biwa Canal related facilities, this incline was designated as a historic site by the national government in 1996. This replica was donated by the Shiga Kyoto Association in commemoration of the association's 50th anniversary in March 2010. They also donated cargo in March 2014 to add to the verisimilitude of the replica vessel. We do have one more explanation here. It's the same one, okay, good. Put it on both sides for people, that's nice.
So we'll go back up because there's something interesting. They didn't use the ground. It's actually a made up place. It was built. So they found that they needed to have a way to cross not only on top and bottom, but in the middle of it. So there is a passage under it to which we will walk back. So this place is really crowded. That's one of the most famous places for sakura pictures in the spring. So this place is really very crowded with domestic and international tourists during the blooming season. Thank you, Inuvik, for the clip. Inuvik, Lord of the clips, Lord of the haikus, Lord of whatever we need him to do. So the passage under the incline was built in the Meiji period. The proof of it being that it's all brick made again. That is always a sign of Meiji period to have bricks. So, Nejili Mampo was completed in June 1888 as part of the road construction from Sanjo to the Nanzenji temple. Manpo is an old word meaning tunnel, and Nenjili means twisted, so the name literally means twisted tunnel. The road bisected the inclined railway above it at an angle, so the tunnel was built at the same angle. In addition, the bricks of the inner wall were laid in spirals to ensure strength. On the east and west of the tunnel, plaques written by Kunimichi Kitagaki, the third governor of Kyoto Prefecture, commemorate the tunnel completion. The western one reads Yukan Kiso, which means splendid view and marvelous idea, while the eastern one reads Yoki Hasuru Tokoro, meaning if we focus our energies, we can overcome any obstacle. Okay, that's a very free interpretation. Many tenants of this style can be seen in the Kansai region, especially along the Tokaido mainline, but it is very unusual to see one not built for a railway. Nejiri Manpo is a valuable heritage that teaches us about the level of civil engineering during the Meiji period. So, let's see if I can get enough contrast in here. Do you see the bricks twirling? I think it's pretty obvious, we can see it. Okay, I'm far enough to get enough signal. So here we are. And I will zoom in to see the twirling of the bricks.
ENG. So you can see the twirling, okay? So sorry, the connection will go wrong again because I'm gonna cross it. Oh, it went through fine, good. Excellent. So now we crossed it and we go in the land that has been designated in the expansion right before of the Nanzenji. So the Nanzenji is an old temple. I think it's a big ass place, so I guess monastery would be better to say, with many temples in it. So those on the backside are like very usual places dealing with graveyards and ceremonies and stuff. So it's not touristic. You see, we already get some momijes. It's starting. So some of those places have very nice gardens in here, but no access for us because it's for people member of that temple. They have been on refection and changes and stuff for a long time, for years now. Pretty heavy refurnishing, it seems. We are peons. No, you're not peons. You could, if you were to, become an active member of that place, you would have access. So it's not, they don't block people. It's just not touristic. It's private. So to the left we have one that is a touristic place. So it's a Conti garden design in 1632, designated in 1954. Inside you also have a very old tea room with a painting. So it's very exquisite. I love this garden. This is my favorite garden of all, in Kyoto. So I'm not sure I want to take you in. So you have the explanations of the place.
We'll go through the rest first, and maybe we'll come to it. I'm wondering if I if I don't just want to recommend it and not show. I cannot show everything. So, yes, this one, it's a recommendation, 100%, my biggest recommendation on Kyoto visits. But you will have to go see for yourself, I think. I'm not sure I want to show it on the live, on the stream. It has to remain precious. So we go through the taxi parking. And we arrive on Nanzenji grounds. Selfie sticks are prohibited, so the ground of the Nanzenji looks like this. We are here at the bottom. There are different places to visit. The Konchin down there is definitely the best one. One that is usually recommended, but I don't like it that much. Is a Tenjuan garden. Some people fell. So the Tenjuan garden looks like this, but it looks large on the image, and actually it's not. So yeah, I find it very deceptive. I don't like it much. Here we have the spiritual door of the temple. So let's have a look at the explanation. Nanzenji Temple. This is the head temple of the Nanzenji school of Linzai Zen Buddhism. Its former name is Taihei Kokoku Nanzenji. Dates back to 1291, when a detached palace built by Emperor Kameyama as a residence for his mother Omiya In was turned into a temple by the Zen priest Mukanfumon. In 1334, it was ranked first among the 5 great Zen temples of Kyoto, and it prospered under Ashikaga Yoshimitsu's rule. Let's go to the bottom. The huge Sanmon gate in the Zen style was donated by Todo Takatora, and from its upper level it offers a panorama of Kyoto.
So this big ass door, you can go in, you can climb in. We'll consider the thing. So it's like a spiritual door. It protects spiritually the ground. So let's see how much far I can go. So you have the door, of course, and you have the protection on top. In there you do have statues of divinities or divinized people. And you get a view over this on the city. What's interesting about those doors is that you do have those doorsteps. Those doorsteps protect the ground from evil. Evil cannot cross this. But if you touch it and touch the ground at the same time, you do make a gateway, a passageway for evil spirits to get in. So you should not touch this. You should not sit on it, you should not touch it, you should just go over it without touching. Which, of course, many Japanese do not respect. So you can draw conclusions for yourself. Once you pass it, you have the main hall right in front of us. As to visit this place, the entrance is here. So, Salmon entrance, tickets. You need to have tickets, you need to have a mask, the same. So, ticket for an adult is 600 yen, 500 for 16 and older, 400 for 7 to 15, free for 6 years old. And we cannot get in because it has a no photograph sign. But we usually can get photos on top. I guess there are too many people shooting inside as well, which was forbidden. So that's why they made a absolute sign at the entrance. So going on from here, let's go to the main hall. So that place is pretty good. You do have maple trees on the sides. Makes a fantastic view. The care for the garden makes it quite nice. We can look at all this moss on the side. You see that they work by hand to maintain it. So this kind of very nice looking place is the result of care, attentive care by people. Look at this.
trop de mouvements différents. Faut que je sois plus... Je passe la corde. Si je fais comme ça ici. Okay. So the main hall here where we will conduct ceremonies and things. You can buy incense, light it on fire, and put it here. And like those ladies did, you can purify yourself by taking smoke and moving it with your hand to the places of you that you want to purify. Let's do it with nobody in the frame. Something like this. And let's have you purified. You need that. Purification is really needed for most of you. You can direct it to part of your body that make you problems. So you do have the ceremonial room. What is very good is on this roof, it's not a roof, shit. Ceiling, on this ceiling, you do have a dragon. One of the ceiling dragons of the city. You cannot get in the room, but you can always see from the outside like I just did. Bonjour Bama. So you can see from the side what the building looks like. In the spiritual and traditional side of things, you have one more place, which is the main office. So you have the Hojo, which has you have the building itself that is historical. You have 132 sliding doors painted by the Kano school, which is the main one in Kyoto, basically. And you have the garden, which is okay. Not the best place. It's okay.
Yeah, we can take pictures, but they don't allow selfie sticks, and I'm pretty sure they will consider my gimbal as a selfie stick. So this place I don't recommend much. It's not really a big deal to my taste. It's not that great. Try to get the asphalt out. Nothing modern in this. That sign over there. Let's see. Something here, nothing modern around here. So Momiji's, so this place will turn red in the coming weeks. Second spot that is interesting in the Nanzenji is actually the prolongation of the imperial pump we saw before and the incline. So you have this waterway. Comment on dit aqueduc en anglais? This aqueduct, brick made, Meiji period. That is very famous for romantic pictures. So, see, you can look through those. You have an alignment of those. So you see it in dramas very often. It is used for drama purposes, romantic scenes, local ones. The little park in front is pretty nice, right? Now, if we go up behind it, c'est un des meilleurs lieux de visite. C'est vraiment un des grands standards de Kyoto. So on top of that you have one more temple with a garden. Which looks like this. Walk around the pond basically. You have a waterfall. It's small and full of charm. Very much liked by tourists usually. It has a very good reputation. I will not get to it, but which is a bit of a lower price than other places. Just really as a... I'm back, and this was recommendation number 2.
getting too close to the mountain and trees, wilderness, so connection stuff. Okay, sorry, the connection really has a hard time. Yeah, getting better as I go back to civilization, basically. So the top is really getting into the mountain behind brick walls and stuff, so it's very hard. So that's it. That one garden on top, at the top, was my number 2 recommendation. You have number 1 available when I told you about it in the VOD, and that was number 2. The rest is not really what I recommend. J'étais en bandwidth cul-de-sac, oui, tout à fait. Yeah, unless I had a lot more equipment, but you know, it's not worthy to my taste at the moment. So we are getting out of the Nanzenji and moving down, getting back my tripod. Okay, which makes it easier to hold. You do have a souvenir shop here with typical food of the area of Kyoto, yeah, the Kyoto area. Military grade streaming, 8000 €. Ouais. Oh, pas tout de suite. So just because Bama couldn't be here before, just a reminder, my biggest recommendation for a visit here is called the Konchi Inn, with this garden, which is my favorite in Kyoto. They also have a tea room that dates back to the 17th century, so the beginning of tea ceremony basically. And they do have a specific drawing of that time, which is the monkey and the moon. So that one is really my biggest recommendation in Kyoto, in Nanzenji obviously. And the other little one over there is my second recommendation for Nanzenji. Oui, après les risques pour la santé avec tout le matos dans le dos qui radionne. Ouais, on va utiliser le verbe radionner. Je sais pas. On verra.
ici, ça en fait, c'est un canal couvert à gauche. Et ils ont des arbres dessus qu'on poussait tranquille. One of the food specialty of Kyoto is yuba, which is the skin of the soy milk when you boil it. We usually don't like it for cow milk, but for soy milk, actually, it doesn't have any difference with tofu. It's like a different kind of tofu. So they harvest that skin, and they will put a few skins together, and it will make like an omelette kind of shaped thing. And that's a specialty of Kyoto. Famous. Here, with almost no advertisement, we do have a cafe with very basic offers. Okay. Green tea, I guess. The drop-off signal is really random. That part is annoying. Another restaurant with a very nice entrance at the bottom here. Slightly pricey. For the moment they are not open. So if you find a place with a price you can afford around this at the bottom of the Nanzenji, it's a lucky thing, so you should try. It is well renowned. So here at the bottom we do have the Museum of the Canal, the Lake Biwa Canal Museum of Kyoto. So let's check it out. There is an Enjoy Autumn, Enjoy Coffee event, it seems. Oh, it's an event with Kyoto photography. Okay. So let's see. Do we have any sign saying don't? No, there is no don't sign. So here we are. English pamphlet. Goodies. Free entrance. You sure? Okay. Fantastic. So, the notable sites along the canal, construction, very 19th century. So notable sites, you do have
the so this is Otsu on the top right, and you have the different tunnels they've built up to Kyoto and the aqueduct. So it seemed it was art drawn at that time, so pretty interesting to see that. The map of the work in an artistic way. So the Lac Biwa Canal The Lac Biwa Canal, which continues to support the daily life of the people of Kyoto, having already done so for more than a century, was constructed despite a myriad of difficulties that had to be overcome, with the aim of revitalizing and modernizing the Kyoto urban area. The Lake Biwa Canal Museum tells the tale of the canal from its planning to the present day. Okay. The Lac Biwa Canal comprises approximately 20 kilometers. Canal number 1, which runs from the intake point at the Lac Biwa in Kannonji in Shiga's prefecture, Otsu City, to Orizumi in Kyoto Fushimi Ward. The approximately 7.4 kilometers Canal number 2, which runs entirely through tunnels from a point slightly north of the Canal number 1 intake point, a canal branch that flows approximately 3.3 kilometers north from Keage, where Canal number 1 and number 2 converge to the Kubota area of Kita Shirakawa in Sakyo Ward, around 8.4 kilometers to Ogawa Kashila when the canal was originally completed, and other elements. Total distance is around 35 kilometers. So we can play on the screen to get stuff. People involved. So we will find Sakuro Tanabe, the civil engineer. So start the talks in 1865, and activity goes on up to completion 1912 with the last buildings, and we have the structures. It's pretty interesting. So you can ride actually a boat on some part of the canal. I think not all the way, but so what this water meant for Kyoto people? Quite a lot actually, because all this was meant, all those activities were facilitated with the canal. This is a map actually. Okay, this map was written with this the same. Well, you know, the hell of a guy who wrote that. All handwritten. That's fantastic work. So when they celebrated the completion, finally,
they did have dedicated China and things, and the actual map with yeah, you can see it. You have the leveling of that we had on the previous board when we were at the incline. So, oh, there was a sign for no picture. Oops. I don't know which one it was, so it's okay. So pretty nice. Oh, guys, Lego on top. Do I lose the signal? So we have Lego art, guys. Please. Nice. Yeah, there is something weird going on in my bag. I need to fix that. Oh, that little Lego thing was cool. We have those in Osaka as well. Okay, the only really good thing is you do have a video. Okay. The video, I guess, is what we recommend. Best thing. There is this stuff downstairs as well. Will I lose connection downstairs? Entre les soupirs comme on le Okay, so well, I have seats. Give me a second to fix my bag. Ça c'était trop fort. Ça va mieux comme ça. So, I don't have time for it, but I might come back just for it. See, you can ride the boat to see Momijis. It's not all the way to Otsu, but it's pretty nice, and you have these kind of views available. It's pretty cool. So
think I will come back for it. Don't have time today. Donc il y avait une partie, ils ont upgradé à une partie funiculaire à un moment. C'était avec des moteurs qu'ils allaient tirer les bestiaux. En bas, il me semble qu'on voit la roue encore du câble. Les plans pour la production d'électricité hydraulique. Les personnalités qu'on a déjà vues. Les tramways qui étaient motorisés à l'électricité. Les modifications. Oh cool, la version idéale de l'incline. Tadam. Là il y a trop de reflets, c'est dommage. La balade en bateau, ils veulent la vendre, parce que 10 km. Elle peut se marcher en bonne partie, la balade en bateau, visiblement. Ok, ils ont... Avant, ils avaient... Oh, attends, ça, il me la faut en photo normale, attendez. Ok. Si, il y a peut-être celui d'en haut que je vais vous montrer aussi. Comment ils ont changé vraiment le landscape de Kyoto. Ils ont enterré vraiment... Ils ont transformé en fait les canaux en égouts. Oh. On a le vieux matos, le Stanley Style Generator.
Et là on arrive sur l'événement de Kyoto Photographie. Okay. Over there it's the zoo, right there. And this is a canal that is at Kyoto level. So the incline is this one. Un monte-escalier Stana. Ouais, mais là, il faut l'installer à chaque site, le monte-escalier, ça va être dur. So you have the incline right here. Okay, it finishes here in this area that was like a mini port. And this goes around the Heian-jingu. So thanks to the electricity they produced, with the water coming down, they did power the tramway. Trolley cars. So the Keage incline was an inclined railway system which was to carry boats, blah 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 blah. The operation of the line was carried out in the drum hoisting operation room, which was a drum plant. The boat shuttling the canal were put on the cradle on each berth. The cradle were connected with a wire cable, and the drum hoist read the wire cable from the canal went back and forth on the Keage incline. Two cradles were moved like the principle of the cable car. So 2 speeds. Okay. That was it. So it was basically here and pulling the cable across here. That's pretty much it. Un donation goal pour un monte-escalier Stana. Ouais, je serai le seul à le faire. Hein. Je resterai un streamer unique, même dans mes donation goals.
Okay, so that was the Canal Museum. Here you have the entrance of the zoo. But we'll get back on the other side. Moving to different pastures. Oui, je me doute bien qu'il y a des maîtres de l'art. Il y a des maîtresses de l'art même, dirais-je. Il est 11h11 et les gamins ils ont déjà faim, disons. So, crossing over the Keage, which you can see here again across. We move back to our original itinerary. To the left we have the Muroan, which is a small place with a big Japanese garden, quite nice. And there is one historical event that took place there. So it's on the list of touristic attractions or point of interest, let's say. My senpai, when my guide senpai, when I started, the one who selected me or approved my hiring, did like on this itinerary to do the Muroan. I take other options, but it is definitely something to be considered. It is of value. So here you have the canal. How do you say, if you write it this French way, how do you pronounce it? Canal, I guess. So the Muroan is those buildings here. So anyways, we have those canals that almost completely surround, not completely, half, okay, surround half of the place that is in the back over there, where you have the Kyocera Museum. You have the zoo, of course, as we said before, and you have the Heian Jingu. So we will basically rush to some part of this now to reach a place where I can sit, eat, drink and charge, because the phone is running out of batteries. So to finish the program, we'll need to recharge. Canal Plus, yes, canal. It's a canal.
Okay, there is a sign of protest here against Ulik Co. The Ulik building company seems to be doing projects that those people don't like, that would break the scenic quality of this area. Yeah, okay. So we'll try to find where does Ulik degrade the scenic beauty. You can see in the back already that huge torii. I will move to the left side. Do you think I would have a good connection in there? Would that place be open enough for me to get a good connection on the pocket Wi-Fi? I wonder. Let me check my crystal ball. The famous giant torii should be fine. Okay, well, let's see. Do I want to eat here? I think they have an okay lunch as far as I remember. I've eaten here before, I think. They have expensive stuff, but I think they have something that is not too bad. Need to check at the bottom. The osusume is 1510. It's with unagi. It won't be big. But I should be on diet, so no. Let's try this because I think it's, it has the look that we look for in a stream. So I put you here. Like this. Yeah, I think they have decoration that fits us. Hi, itori. Hi. Hi, すいません。すいません。はい、よろしく。はい、ご協力お願いします。はい、それ。どうぞ。はい、どうぞ。Donc les enfants, pour le lunch, on est sur quelque chose comme ça. Tatami, mais on met les pieds au milieu, donc on retire les chaussures. Hop, on monte sur le tatami.
On s'assoit sur le pitonnier. Hop. Voilà. Mais ça tuera pas les jambes parce qu'on a un trou. Donc vous avez un petit morceau du jardin derrière. Faut que je m'occupe de la charge dès maintenant, faut pas que je perde de temps. Le téléphone dure beaucoup moins longtemps qu'avant depuis que je suis avec la sauvegarde locale des fichiers vidéo. On met ça ici. C'est quand même un truc intéressant avec mon app, c'est que la sauvegarde locale, ça peut aider pour des choses, quoi. Dès que je serai un peu plus dans le mood de faire du montage, je peux faire du montage sur l'iPhone avec les fichiers qui sont déjà dessus. Alors, est-ce que j'ai le moyen de vous montrer le Yuba à un tarif abordable? Il est vide. Elle a rien dit de tel. Elle a dit si tu salis mon truc, je te tue. Ils ont une autre salle où on peut voir, où on peut être avec les poissons devant soi. Les abus, je voudrais prendre des yuba, mais les yuba, ça c'est un tout petit truc, et c'est un side dish, et il est à 800 yens le truc, quoi. Ils abusent un peu, quoi. Mais je veux vous montrer le yuba, donc tant pis. Hop, on va faire le... Ça a marché ce truc? Non, ça avait pas marché. Oui, ça fait un gong gong mignon en plus. Il y en a qui non, il y en a qui je sais pas. お決まりですか？はい、すみません。こちらのはい。貝なんとかマヨ丼、エビマヨこれとエビマヨ丼が一つ、はい。豆腐湯葉の京都こちらの名前？湯葉のお刺身。刺身、はい、はいそれで、はい、以上です。エビマヨ丼と生湯葉のお刺身ですね。はい、お願いします。はい。Voilà, ça charge. Nettoyer les petites menottes.
pour retirer mon masque. Alors, est-ce que je vous décale un petit peu pour vous donner un peu plus la vue? Voilà. Bon, il y a le plastique qui gêne, ça rend la vue un peu moche. Mais... tous les emplacements sont séparés par des plastiques souples. Donc on m'a apporté du thé. Basique, une guitare. La caméra est là. Ah, suis-je bête? Attendez. Non, ne répondez pas à la question suis-je bête, tout le monde le sait. Voilà, je vous mets la vue large. Vous êtes content d'avoir la vue large, c'est trop cool. Donc voilà, hop, du guitare. Non, à 11h du mat, un jeudi hors période touristique. C'est un peu trop cher pour le salariman quand même. Ce genre de foudre, c'est explosif leur truc. Avec des vrais, c'est thermos, des vrais. T'es chaud, t'es chaud. Et moi ça va, j'ai l'habitude. Ok, Nuvik, merci. On verra qui fait quoi comme roue, même c'est vraiment difficile. Je vais regarder ton MP, ça doit encore être un truc... On va défriser un mouton. Ah non, c'est Amen, ok. Où est-ce qu'elle a mangé Amen? C'est beau ça. La vue me dit rien. Possiblement sur l'arrière de Minenzaka, Sanenzaka. Ouais, je sais pas non plus où c'était. Là, j'arrive pas à... non, bah, c'est un update France que Inuvik fait. Japon, il faut attendre, on vient d'avoir notre Premier ministre vient de changer, donc il faut attendre un peu avant qu'il lance des décisions. C'est des tatamis avec des rebords, vous voyez, on a des rebords ici, là, des petites... Je me demande s'ils font pas Ryokan, je me demande s'ils font pas des nuits, possiblement. Et je vois le bassin avec les poissons, il est là-bas dans l'autre salle. Ça doit être quand on mange du sushi au comptoir, je pense. Bon, ça va. Je vais m'en tirer pour 2300 yens. C'est cher pour un déjeuner, mais c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Inhabituellement cher. D'habitude, on mange pour 1000 yens au Japon, quand même. Mais bon, je mange pas tout à fait un truc basique. Et dans un cadre qui est pas basique, c'est sûr.
I found a book. Alors c'est pas pour vous les enfants parce que c'est en japonais, mais j'ai trouvé un super petit bouquin en japonais hier sur Kyoto. J'espère qu'ils en feront une version en anglais parce que c'est le guide sympa le déjeuner unique 2310 parce que j'ai pris le menu normal, j'ai pris un menu basique plus du yuba parce que je veux vous le montrer et je sais pas trop où vous le montrer à part ici, donc voilà, pour être sûr de vous l'avoir montré une fois. Et puis j'aime bien le yuba aussi. Alors, on va pas se cacher, je me sacrifie pas non plus. Hein. Je me fais un petit plaisir. Et donc, ouais, ce guide-là montre les lieux importants. Alors, c'est Kyoto-fu, c'est pas que Kyoto-shi, c'est Kyoto-fu. Donc, on a par exemple le Byodo-in qui est à Uji. Et c'est à chaque fois une double page d'explication, des fois 2 doubles pages si c'est vraiment un site majeur, avec des explications basiques sur, voilà, regardez ici, avec la petite explication. S'ils sortaient ça en anglais, je pense que ce serait vraiment un must pour les touristes qui viennent à Kyoto. Ça montre tout, quoi. Ça montre les styles à remarquer sur les toits de maison. Vous avez des explications sur les geishas qu'on trouve dans la Shinshi. Vous avez aussi l'industrie de la soie, par exemple, dans le secteur du textile et du kimono. Ça vous parle théâtre no. Ça parle théâtre kabuki. Et puis on arrive même à quelle race de poissons et d'oiseaux on trouve sur la Kamogawa, quoi. Donc avec aussi les statues, les différentes statues à différents endroits de la ville, pourquoi, comment, etc. Explication plus courte que ce qui est sous la statue, mais voilà, ça donne des petits trucs. Voilà, par exemple sur le site d'aujourd'hui, on a les bâtiments en briques de l'ère Meiji. Il y a aussi des informations sur les principaux festivals. Donc, le festival de Obon avec les feux pour envoyer les morts chez eux. Bien entendu, on a le festival de Lyon. Donc c'est pas profond, mais ça donne toutes les explications minimum nécessaires pour comprendre le Jidai Matsuri. Voilà, ça donne ça comblerait tous les besoins des touristes qui viennent pour vraiment gérer Kyoto comme il faut. C'est publié par JTB en plus, la compagnie qui, entre autres, est une agence de voyage. Donc s'il faisait ça en anglais, s'il faisait une traduction en anglais, ce serait un excellent truc pour les touristes. Yeah, usually Japanese things are not that great. They are a bit too specialized, not so good. They don't find the right balance between details, useful details and useless details. This one is really well balanced. So that's because I took it and recommend it, because that one is really, really well balanced. Donc voilà, 800 yens pour ça, c'est quand même un petit peu abusé, mais voilà. Citron vert ou sudachi? Citron vert, là, malheureusement. Wasabi. Ginger. Yuba. Tofu skin. In a sashimi, it's rolled with something, with herbs. Okay. So I will take some wasabi, mix it in one of my 2 soy sauce,
take my tofu skin. I love the sensation of tofu skin because it makes something, you have something to bite. When with tofu you don't. So that's the enjoyable part of it. Makes tofu more playful. エビメイドお待たせいたしました。こちら置いておきます。Put ginger on the other one. I think that one I can push and put everything in. Ces jours de fête, oui, en quelque sorte. It's a bit like tequila, you need to. It's best with your lime in it. So also, this is not for decoration, this is also to be eaten. You have daikon, some what's the name of that one? Not kombu. No, okay, anyways, you have different algae, and that translucent thing, this is daikon. This is a side dish, okay? It's no main or nothing, it's something basically to test the local thing. When business comes back, I will be able to afford to go to a tofu ryori restaurant, cooking only tofu. You will see that is fun. At that time, you buys made in a more usual way. You see that skin. Try to mix a bit things. Yep. Je vous montrerai bien l'anguille. Là on est à la fin de l'été, donc c'est une anguille, ça va se faire plus rare. Le problème c'est que j'ai un problématique avec l'anguille, c'est que la façon dont l'anguille est élevée ou pêchée au Japon n'est pas tout à fait responsable, donc le fait que ce soit vraiment qu'ils fassent de ce poisson un plat de saison au moment de la saison de la reproduction, je suis moyen fan quand même. I should have taken a picture. Oh, here's the other person taking a picture. I should have done the same. There is shiso and stuff as well in there, so there's many different tests mixed in. So I don't know if I will take you to it unagi or not, but it is something that is brings more question to me.
I don't dislike wasabi, but I prefer ginger. So that was my appetizer. And here comes mine. And here comes my main. So I took something that doesn't sound so Japanese because it's ebi mayo, so it's mayonnaise shrimps with mayonnaise sauce. So it's a don. So we have rice and on top of it the things to it. It's very basic here. My shrimps in the mayo sauce, bit of nori, lettuce, and that's it. Of course I get a soup. It would not be a Japanese dish if I didn't have any soup. And then for the end of my rice I do have some tsukemono from the city, Kyoto tsukemono. So I'll take a proper picture this time. Can't be done all the time. Need to take a break from time. So can I actually keep that out of the frame? I don't know. Here we go. Oh, it was on all along. That's not good. To get off my legs. Okay. Should be good enough. Yeah, I love katsudon too, but this is not katsudon. This is ebidon, technically. Don means it's on top of rice. Katsu is pork, fried pork. So here I'm a mayo ebidon. Hot soup on a hot day, perfect. Let's help it with some hot tea. In Japan, I never felt they use MSG like in Singapore, China. They do have dishes that use it. My wife makes me buy it very often. But it's not for all Japanese dishes, no. It's for more likely fusion dishes. So all those Japanized Chinese recipes, like marble tofu and this kind of thing, they do use MSG a lot. Not as much as Chinese, I think, but they do use it a lot. So I have
quite a few curled, you know, already prepared lower quality shrimps in there. And I get one that is more like tempura type. The dish is not very deep, so not really not much to it. So you wish you would have more rice of that price. Merci, merci. T'as déjà mangé, toi, Bama? I know I should not have my elbows on the table. I have very bad manners. I didn't think, I thought you were 1 hour ahead, but actually you are 1 hour behind. Okay. So, yeah, not lunchtime yet. You want some of my ebi mayo? You are a real dumb. You go on diet after summer, not before. Oh, you lost some of your appetite because of it? Yeah. Okay. This shit has a lot of effects, different effects. Did you hear the latest Japanese side effect? Vous avez entendu parler du syndrome de l'anus sans rebord? No winter, only in aircon modes. I'm not sure I could handle living in Singapore. Cold all year long, I could, but hot all year long, I'm not sure. It would get to me, I think. Oh my god. It's like Merci Japon. He was on Instagram and he's going to Hokkaido this week. And it's like over 25 in Osaka now. And it will be below 0 in Hokkaido when he gets there. Ah, moi j'ai besoin de blouson à un moment de l'année quand même. Ouais, j'ai besoin. Des fois, il faut que j'augmente la taille des poches et des tout.
Le blouson est une partie importante de ma garde-robe. La coqueluche des hôtesses avec sa chemisette. Quand 2 ans en chemisette, t'as dû crier un petit peu quand même. Hein. Sachant que le Bermuda en France a l'air d'être considéré toujours comme une faute de goût. Alors, le TGV tout Angers was ok. Qu'est-ce que tu allais faire à Angers, Baba? Bah écoute, si on rentre en France en même temps, on pourra se voir, parce que mes parents sont à côté d'Angers maintenant aussi. Je suis con, on en avait déjà parlé. J'ai complètement oublié, mais on en avait déjà parlé. Ça me revient, ouais. C'est pour ça que je suis pas un grand streamer, parce que j'oublie en fait. C'est dommage pour les tsukemono, mais j'aurais pas de riz de reste pour les utiliser. C'est fou. Ok, allez. Hop. J'ai mangé ma dernière crevette, je vais mettre du tsukemono sur la dernière bouchée de riz. Des gamins qui viennent manger. Des collégiens qui viennent manger dans un resto comme ça. Ils ont bien quand même. Ils ont bien regardé le menu. Bah non, c'est le contraire. Blandine, elle voulait que Bama s'assoie sur ses genoux à elle. Comme il était en Bermuda, c'était forcément un jeune. Donc... Voilà. Tu voyages pas sans ta femme? Oh, dis donc. Oh, le deal que t'as pécho, dis. Les Japonais, ils font le deal pour voyager sans le conjoint. Hein. C'est chelou, les collégiens qui viennent manger comme ça, dans un resto comme ça. Ou alors il y en a un endroit où il n'y a pas de resto tradis. Oh, il y a des garçons qui veulent régler les filles.
peu bizarre comme choix parce qu'ils ont l'air de compter l'argent, donc c'est un peu chelou. Je suis un homme heureux, William Cher. Je suis un homme heureux. Eh mais c'est trop chelou la connexion. Hein. Les instabilités de connexion, c'est de la folie. Oh. C'était bon, oui. Le Yuba vaut le prix dans la mesure où c'est une expérience plus rare, etc. Je l'ai commandé en side dish, donc un petit peu moins cher, ça aurait été mieux quand même. Mais le lunch, ouais, sans plus. Vraiment, on est au... Je vais pas gueuler à l'arnaque, mais voilà, c'est pas le meilleur truc au meilleur prix que j'ai mangé. Après le cadre, j'ai un cadre que je peux pas vous partager vraiment, mais qui est quand même cool. Quoi, au niveau des plafonds, c'est plafond en design tradi et tout. Faut qu'on attende encore un petit peu pour charger parce que on n'a pas fait. Je suis repassé du rouge au vert. Je suis remonté de 2 couleurs, mais c'est pas encore suffisant. Il faut attendre un petit peu encore sur la charge. Alors les gens, vous voyez pourquoi je suis pas dans le chat et que je regarde ailleurs, c'est parce que Inuvik m'envoie des messages, il est en train de m'écrire guérépé à moi tout seul. Donc tes DM sont pas encore arrivés. Il y a du délai sur les DM. DM c'est direct message. Je sais pas si les messages directs, si les chuchotements Twitch, je les vois quand je suis sur les interfaces que j'utilise maintenant. Je suis pas sûr. Bon, je vais vous abandonner 2 minutes, je vais aller... comment dire... Je vais aller où même le roi vassal, quoique. Et je vous en demande, si on vous vole, vous criez très fort.
Je suis revenu, c'était cool, c'est des toilettes avec un séchoir. Une option qu'on a de plus en plus rarement. Ça reviendra les voyages à Tokyo. Encore 1 an ou 2, ça ira. Singapour c'est plus loin, par exemple les Taïwanais aussi viennent beaucoup comme ça, juste pour des petites périodes au Japon.
Moi j'ai pas voyagé, j'ai ni fait la Corée, ni Taïwan, ni quoi que ce soit. J'ai fait dans l'intérieur du Japon une petite partie. J'ai pas voyagé à l'étranger. Mais j'ai énormément de gens qui vont en week-end à Taïwan. C'est très joli. Ah si, c'est quand je me tripote l'oreille que tu dis que j'ai pas l'air tranquille, j'ai un putain de poil qui pousse sur l'oreille qui m'agace. Donc j'essaye de le repérer pour l'arracher. Mais ça marche pas à tous les coups. C'est juste ça. C'est sûr que Singapour, ça doit pas être grand. Hein. Les gamins ils comptent les pièces. S'ils comptent les pièces, je serais pas venu manger ici. Il y en a quand même qui a un appareil photo Canon. Il y a des parcs de la verdure. Bah, vous avez la jungle de toute façon dès la sortie de la ville, non, à Singapour. C'est comme Hong Kong. C'est ville, pouf, jungle, mortel. Non, c'est pas ça? Je sais même pas à quoi ressemble techniquement sur la carte Singapour. Seule vision que je dois avoir de Singapour, c'est... Oui, Singapour c'est la ville, mais enfin je veux dire c'est continuité de terrain. Voilà, c'est la... Tu changes de pays, mais c'est la continuité de terrain quoi, déjà. Salut chérie, je vais à la campagne. Emmène ton passeport. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un autre pays. Bah, c'est un peu comme une vie de Parisien en fait. On a compris des minutes. Ma seule connaissance de Singapour, ça doit être à travers les films, c'est tout. Donc je dois confondre la moitié avec Hong Kong en plus. Ok, on s'approche du niveau de batterie qui nous intéresse. Je vous remets la lentille à l'arrière, j'espère correctement. Attendez, on va checker. Oui, on a l'air d'être avec le truc. Just follow Law. Jude Law? Pourquoi tu veux suivre Jude Law? C'est un mec si intéressant que ça? J'ai fait une Inuit. Et le prix du menu, je l'aurais rentabilisé sur le thé. Je leur aurais vidé leur pot de thé à moi tout seul. Faut que je change, ouais, cette annonce est la plus pertinente maintenant que j'ai une page. Pas encore regardé Crazy Rich Asian. Non, j'ai pas vu moi non plus, il faudrait le voir. Je pense que c'est beaucoup plus orienté ouais,
chinois vers États-Unis comme film. Faut pas croire, Inouï, que non, je vis très bien quand j'ai du boulot. Quand le boulot de guide marche, je vis bien. Faut pas croire. Bollywood style and wealth. Mon Dieu. Je me demande si j'ai pas un peu écrasé mon prospectus tout à l'heure en rangeant une grille. Non, ça va. Nous espérons ensemble. Jack Neo est celui qui filme Singapour le mieux. Google, Jack Neo, ok. J'essaierai de m'en souvenir pour regarder. Ok, je crois que j'ai bu trop de thé là, c'est bon. On va se mettre en route. Premier élément. Alors, le masque. Faut toujours se souvenir de... Voilà, comme ça. Le chapeau refroidissant d'Indiana Jones. Je vous débranche. J'ai coupé l'assistance respiratoire. Docteur, va-t-il survivre? Peut-il respirer seul? C'est un stream endurant, j'ai confiance. C'est bon. Petit check sur YouTube. Signal nul, batterie potable. Hop, je mets ça là-bas. Ça là-bas. Ça là-bas.
ありがとうございます。すいません。2310円でございます。2309円、ちょうどお預かりいたします。レシートでございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。Ok, on est reparti dans l'autre sens. Et tout d'un coup, le mouvement nous avait fait perdre la connexion. On va traverser, tant pis, c'est au rouge, on s'en fout. On est reparti. Pour aujourd'hui, il nous reste un spot. We have one more place to have a look at. We might not walk actually back to the Sanjo station. We might stop at the end of the next attraction. We'll see. So we're gonna take that main avenue. With the torii at the entrance. So it's actually a kind of a specific district, cultural district, we'll say. So we have that huge torii that we will walk under. So the canal we had before, we were following before, so to the left, the Museum of Modern Art over there. This one I forgot. It's another museum. To the right, the Kyoto Museum of Art. Renovated recently, reopened beginning of the year, I think. I haven't been in there yet since renovation. Entrance is at the bottom. You have a cafe restaurant down there.
It looks good. Okay, let me take a picture with the good camera. Okay. So eventually we will go back. We will go there. They have all this reform they've done in the bottom, but I didn't follow what kind of special exhibitions they have at the moment. So I'll go there when I find something worthy of my attention. I need also to check video and thing. I'm not sure they allow video in it. For those art places, they don't really yeah, it seems to be quite complicated. So we'll need to go through some checking. So we are going to Heian-jingo, which is that shrine over there. Okay, one thing I need to fix. My camera was on my belly and the audio visor. The spot to put my eyes on it at was foggy. Okay. We are let's take a picture for you. Some ball being played over there. Baseball. So now is the time that the last year of primary school students go on a field trip, the last field trip. My son, which is a sixth grader, actually did it already. He went to Shiga, not so far.
So this shrine actually is a reproduction of an ancient shrine that has been rebuilt on a different scale, on a smaller scale of what it was in the past. So here you have the explanation. The Heian Shrine was founded in 1895 to mark 1,100 years since Kyoto was made the ancient capital Heian-kyo in 794, and enshrined the Emperor Kanmu. In 1940, or the year 2600 in the traditional count, since the enthronement of the first Emperor Jinmu, the last emperor to rule from Kyoto, Komei, was also enshrined here. The shrine buildings are an exact replica of the old Chodo Inn, state hall of the imperial palace, built on about 5/8 scale. The area behind the main hall is occupied by the 3 hectares, shrine garden. Landscaped around 4 pounds, this expansive Japanese-style garden incorporates gardening styles from each era of history. Every year on October 22, the date Kyoto was made the ancient capital, the Heian Shrine, or the Jidai Matsuri Festival of the Ages, one of the 3 great festivals of Kyoto. Like a living historical scroll painting, a parade of people dressed in costume covering a millennia of Japan's history fills the main streets against a beautiful backdrop of autumn leaves. I didn't check if the Jidai Matsuri will happen this year. I don't know. So here you go for ancient design shrine. Very mineral. Don't know if you have enough, if the exposure is good enough for you to see that building over there. It is a mixed design between what became Japanese and what came from China actually. So it was mostly inspired by China back then. So I won't take you to the actual shrine behind because in the main hall, because it's usually not allowed to take pictures of it. So let's just enjoy the quality of this ground that is inside Kyoto City. And let's get to the garden. So that's the way the garden looks like. Okay.
こんにちは。お隣取り。はい、すみません、領収書はできますか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。So here we are. Je sais pas, l'exposition est toute pourrie, donc on verra si le clip est bon, je suis pas sûr. Mais maintenant, on est dans le jardin. Donc on est entré là. On va descendre à gauche, remonter, passer derrière, revenir à droite. En espérant que la connexion tienne. Et la charge, ce qui est beaucoup moins sûr. Après, le problème, c'est comme il y a beaucoup d'explications, les explications gâchent un peu les photos. Donc là, on est plutôt sur la saison, sur le jardin qui est plutôt printanier. On a de l'azalée, du sakura, donc voilà. Le tramway qui fonctionnait avec l'électricité de la Keage. Vous avez beaucoup de panneaux explicatifs un peu partout à lire sur les types d'arbres et les significations aussi. Donc là, vous avez des carrés qui vous montrent la culture de certaines fleurs selon les... Donc là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la saison de cette section-là. J'aime bien leur truc. This way. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il y a toutes les installations pour les cerisiers parasols et puis les glycines.
Voilà, pas mal. Je vais même faire une photo à l'appareil normal, pour vous dire. Ce sera pas la meilleure compo du monde vu le temps que j'y ai passé, mais... Regardez, c'est pas cool ça. Là, on est sur du bonbon quand même. Hein. Regardez-moi ça. Je vais vous poser sur un banc pour faire de la photo de Cali. Je vais vous poser là. Vous êtes bien là, Tintin? Par contre, il faut que j'inverse les risques. Il faut que je laisse le sac avec vous pour la connexion. C'est moins grave que le chat se déconnecte que la vidéo. En fait, je vais me laisser le chat là, je vous lis pas. Je vous regarde plus, voilà, je vous aime plus. Là, c'est fini. C'est seulement la deuxième fois que je viens au Jingu en fait, je ne l'ai jamais sur mes programmes. Et donc j'avais jamais eu l'occasion de faire de la photo Kali ici encore, je n'étais jamais venu pour ça encore.
Mon ventilo est mort, pourquoi il se décharge des fois comme ça, c'est bizarre. Tu as raison, Émilie. Je remets le sac. Et voilà, on est reparti. On a la petite cascade là-bas au fond. Là, vous voyez, elle est au centre de l'écran. Elle est là, la cascade. Elle est difficile à voir quand même. Là. Ouais, le contraste est un petit peu tuant. Pas de vraie photo sur celui-là parce qu'il y a un toit qui me gêne et que je pourrais pas virer. Le petit côté sécouné derrière où on a juste le torrent, enfin le torrent, le petit ruisseau derrière la zone des dieux du sanctuaire. Le signal est ok, ouais, surprenamment. En fait, la ville est juste là derrière à gauche, donc c'est pour ça quoi. Mettez-moi ça à la jeunesse. Vu le déjeuner qu'on a fait, on va pas s'arrêter pour un matcha. On aurait pu considérer, mais on a eu le yuba. On peut pas tout avoir dans le même stream. Faut être parcimonieux. Pas tout à la fois. Faut pas brûler toutes les cartouches en même temps. Vous voulez passer sur l'eau, les jeunes?
Une autre équipe de tournage ici. Hop. Ah là, si je vire l'équipe de tournage, avec le reflet du parasol rouge dans l'eau, c'est sympa. Là, si on arrive là, on est champêtre. Et là, qu'est-ce que vous en pensez une fois que je vous ai montré ça, de ce petit jardin? Est-ce qu'il arrache pas un peu sa mère quand même, ce jardin? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de 2 mains là. Et j'ai pas de lieu où je peux vous poser en hauteur pour que vous gardiez la vue. C'est relou. Bon. Je vous laisse là. C'est moyen, mais bon. Hop. Ok. Écoutez, il y a un banc. On va se poser sur le banc. Parce qu'il faut que je vous charge. Vous êtes dans le rouge de nouveau. C'est quand même un souci, le manque de batterie, là, je dois dire. C'est quand même un peu violent. Hop. Il me faut une batterie avec une charge plus rapide, plus puissante.
celle-là, elle est sur les premiers standards de charge rapide. Et elle est au bout de sa vie quand même. Ok, vous êtes en charge. Je vais vous gâcher un peu la vue. Je vais me mettre devant pour faire 2-3 photos. Le chapeau, ça laisse le problème des fils quand même. J'ai tout de même un problème de fil pour gérer la charge. Merde, je me sépare de mon sac et machin alors que j'ai encore besoin pour l'instant que je vous... Voilà, vous en êtes tout sur la charge. Ça charge, c'est déjà ça.
Bien, hein. Bon, comme il faut que j'optimise quand même un petit peu le temps, je vais vous balader avec le film, tant pis. J'aime pas faire ça, mais pas avoir trop le choix. La batterie dans la poche, le fil avec du mou dans la main. Hop. Et on est reparti. Là on est bien aussi pour la vue. Alors là je peux même plus vous poser maintenant du coup. On ne gagnera pas le Pulitzer avec cette photo là les enfants. Et je vais quand même essayer de la faire. Ah putain, téléphone à humain, l'appareil à humain, ce serait un investissement cool ça. On verra ce que ça donne. DxO fait des miracles, alors on verra s'ils arrivent à ramener des choses là-dessus. C'est un petit peu Yalisugi, les cailloux comme ça, posés dans le béton pour faire naturel.
Alors, est-ce que je vais arriver à vous poser ici? Ah merde, mauvaise hauteur. Bon, vous avez principalement de l'eau, mais... Là. C'est un peu étrange, mais c'est pas dégueu non plus comme vue en fait, ce que je vous mets. Je vais prendre une photo de l'autre côté que je vous montrerai après. Voilà, au milieu du pont, je vais vous faire un petit 360. Je pense que ce sera pas mal. Complètement par hasard, je vais vous avoir des micros dans le champ, je crois. Vous avez du mou. Là, milieu du pont. On est parti.
Clip ASMR talk. Now to attend now on bad back and how to avoid. Qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Vous avez des mycosanes en pause sur le côté. Vous les aurez vus vraiment du coin de l'œil, je crois, mais c'est tout. On n'est pas là pour les emmerder, donc. Mais comme elles vont traverser et que nous on va regarder le pont, elles ne pourront pas éviter. La jeunesse, regardez-moi ça. Ok, je tente le une main encore une fois. Hop. Ensuite, l'écran. Sera comme ça. Ok. Hop. Et voilà. Ah, une main plus un doigt, ça marche. J'ai besoin du pont. D'un peu plus de lumière. Ok, on verra ce que ça donne. Hop. Oh, je me mets grosse trace de doigt sur mon filtre. Pas bien. And that's it for the garden of the Heian Shrine. I hope you enjoyed the visit. I myself quite like it, I have to say. Here you get some images of what you can see according to seasons. Here you have the schedule of seasons. What you can see, so you can plan your visits. So I guess they're preparing the Jedi festivities, whatever they will be doing this year. I think they're preparing that because it's coming in 10 days. We didn't see any Momiji turning yet, so not sure they are indicating that yet. So this will be the end for us today. I'm gonna settle right here.
I give you a wider angle. Yep. Taking the gear away, letting you enjoy the view. Et oui, nous sommes sur un stream qui tape les mirettes. On se prend pour des youtubeurs. Les attaches pour le web, c'est du DIY, donc en fait j'ai du double bordel machin un peu chiant, mais ouais, les deux attaches. J'ai pris un sac à dos qui a des points d'ancrage sur les bretelles et ça marche bien. Ok, ça c'est bon. Je peux vous retirer la charge. Je vais faire ça différemment hors stream. Lui il en est où? Il est à moitié. Lui aussi il faut que je charge. Donc je vais le mettre à charger dans le sac tranquille. Le petit Wi-Fi. J'en ai besoin pour mon plaisir personnel. Là. La batterie. Le Wi-Fi qu'il faut que je ronde d'abord avant de mettre la prise dedans. Hop. Il est en train de charger, c'est bon. Faut que je me retourne pour prendre une photo aussi. On pourra revenir parce qu'il y a des trucs que je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré les fontaines en tigre et en dragon, etc. J'attends un troisième bon clip, tu verras dans le train. Si le troisième n'est pas passé, je le referai. D'accord, ok. Bien, sur ce, merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir suivi. Vous pouvez me retrouver sur Discord. C'est définitivement le meilleur lieu parce que Instagram me saoule un peu. Et je vous dis à bientôt.